alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, Toli man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kedena for olunaku olwaleero olunaku
lwakuna ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi gwe tulimu gwe gwa June oba muyite Ssebaseka omwaka 2023 mbabuuzaako yonna gye musizidde okubanga mutulaba nze omumbejja Lilian era nga nkutegeeza nti program gyogenda maaso n'okubanga olaba program eno ye ya Mighty Drive nga tubeerawo okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuukira ddala ate ku ssaawa 4 nga twogera ku nsonga ate ez'enjawulo. Olunaku olwaleero ngenda kubanga neegattibwako omukyala Nassali Sumaya era ng'ono nno munnange mukugu nnyo mu ndwadde zino ezitawaanya obwongo ba stress n'ebirala bingi nnyo ebitawaanya obwongo ba muyite psychiatric nurse ndowooza nkinyonyodde bulungi nnyo so agenda kuba neegattako ate twogere ku nsonga ez'enjawulo. Abantu abamu mulina obuzibu ate munnange ku bwongo naye nga obadde tomanyi ng'ate munnange ebintu nga bino weetaaga okubanga obimanya solution eri ki ate munnange osobola otya okubanga ovvunuka embeera eno n'ebirala bingi nnyo betugenda okubanga twogerako so tulakalira ate program esobola okubanga munnange ekutambulira bulungi nnyo weeyongera okubaako ensonga ez'enjawulo z'otegeera ate ezikwata munnange ku bwongo. So ngenda kuba mpitayitamuko mu bimu ku ebyo ebyakoze amawulire wano mu ggwanga Uganda n'ebitundu by'eggwanga ate eby'enjawulo ate naawe osobola okubanga obitegeera bulungi nnyo nga bwe kiri nti buli 3rd June munnange okulamaga wano ku kigwa ky'abajulizi Namugongo ew'Abakatuliki awamu n'ew'Abakristaayo munnange kubeererayo ddala mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa June. So abalamazi okuviira ddala ate munnange ejjinja nabo batuuse olunaku olw'eggulo era nga bano badde bamaze ennaku 3 munnange nga batambula era nga olunaku olw'eggulo munnange batuuse ate Namugongo. Omusumba ow'essaza lino Charles Martin Wamika okwo gattako Katuukiro wa Busoga munnange Joseph Muvawala ate munnange be bakulembeddemu abalamazi era nga bano munnange bazze n'omusalaba nga guliko ebifaananyi eby'abajulizi bonna era nga munnange bano nno baagutadde mu basirika ey'e Namugongo naye nga byo ebyokwerinda munnange binywezeddwa nnyo mu kifo kino okukakasa nti tewabaawo akavuyo konna oba tewabaawo buzibu bwonna butuuka ate ku balamazi so nga ate gwe munnange yeeteeseteese okukola akavuyo nkuwagabuwa nti munnange eno tosaalimbirayo kubanga biyinza obutakutambulira bulungi so embeera yo nayo bwetyo bweri esayidi eyo e Namugongo abantu bakyagenda maaso n'okubanga beeyiwa mu kigo ky'abajulizi e Namugongo ew'Abakatuliki awamu n'ew'Abakristaayo okubanga ate bajjukira abamu ku bajulizi abattibwa emyaka ate no munnange egiwererako ddala emabega so abo munnange amawulire bwegatyo bwegatambudde sayidi eyo ngenda kubanga ayitamu lukwakwayo olw'ensonga nti omugenyi waffe yamaze dde okubanga atwegattako so nga ate ddwo olunaku olwaleero nga lumu June Uganda Muslim Supreme Council bagenda kubanga bajjukira oba ate okusabira abajulizi abasiraamu bano nno nga nabo battibwa Namugongo era nga bano munnange bo battibwa wakati wa 1874 okutuusa 1876 nno gwali mulembe gwa Ssekabaka Muteesa eyasookera ddala era nga munnange bali mu kaweefube ow'okuzimba ekijjukizo ekyabajulizi baabwe abawerera ddala 10 era nga munnange bano nabo battibwa lwa ddiini era nga munnange bo olwabwe bagenda kubanga balukuza ate bagenda abajulizi baabwe olunaku olwaleero ngenda kubanga ate nawo nvaawo mpiteeyitewo olukwakwayo munnange ngenda ate kugulire eriddako poliisi yatandise dde okubanga enoonyereza ku ttemu eryakoleddwako Clark Ronnie Mukisa ono nno ng'abadde akola n'aba IBC Advocates eyakubwa amasasi mu kiro ekyakeesezza olunaku olw'eggulo era nga amasasi gano munnange gamujja mu bulamu bw'ensi eno nno ng'abadde abeera Kitiko Birongo mu ndejje Makindye Ssaabagabo. Kigambibwa nti abazigu munnange abamulumbye era abamumizizza omusu tebalina kintu kyonna kye baatutte wabula nga kigambibwa mbu babadde bajiridde bulamu bwe bwokka.
era nga amyuka ate omwogezi wa poliisi wano mu Kampala n'ebiriraano omukulu Luke Owesigire yategezezza nti bakyagenda maaso n'okubanga banoonyereza era ne basaba omuntu yenna alinako ky'amanyi ku nsonga eno ajja abatuukirire mu kyama naye nga newankubadde ebyo biri bwe bityo bagendagenda maaso n'okubanga bakozesa kamera ate okusobola okulaba nti munnange banoonyereza oba bakola okunoonyereza ate kwani eyakoze ettemu lino obaani ate munnange eyamazeewo obulamu bwa Ronnie Mukisa. So amawulire gannaku amawulire ate munnange tagawoomya nakabulu yatusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa naye ng'ate gwo omukago ogutaba bannamateeka ogwa Uganda Law Society munnange gwasabye poliisi n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa ku kunoonyereza ku buzzi bw'emisango munnange okwanguyirizaako ku kunoonyereza ate ku ttemu wano mu ggwanga erikutte ejjembe ensangi zino. Bano nno bategeezezza nti munnange ensonga z'obutemu buli bwe zirwawo ennyo munnange okukolwako kino nno kiwa ate abatemu abalala ebbeetu oba omwaganya okwongera okuzza emisango awo nno munnange ne babulawo era bino byonna okwogerwa byavudde ku kutemulwa kwa Clark Ronnie Mukisa nabo we baviriddeyo kubanga munnange basaba ate abakuumaddembe oba bekikwatako okusobola okuba nti banguyiriza ku kunoonyereza ku misango gino ate egy'obutemu. Awo nno nawo ngenda kubanga ate nvaawo ate nzikirire ngende ku musiga eddamuzi olunaku olweggulo munnange bano nno balayiza abalamuzi abajja bawerera ddala 42 era nga bano bakuyambako okusalawo kukukandalirira munnange kw'emisango egiri mu kooti ez'enjawulo. Bannayuganda bazenga beemulugunya ate munnange emisango girwa mu kooti naye ng'ate siga eddamuzi nalyo lyavaayoko litegeeza nti munnange abalamuzi ate nabo balabikanga abatamala bulungi naye kakati olunaku olweggulo 42 balayiziddwa era nga bano munnange bagenda kubanga ate munnange ate bakolera ddala emirimu emirungi ennyo bwe kituuka ate munnange ku kusala emisango. Munnange amyuka Ssaabalamuzi wa Uganda Mukulu Richard Butera yakubiriza abalamuzi bano ate munnange okubeera ab'amazima nga bakola emirimu gyabwe wamu n'okunywerera ku birayiro byabwe. So ago nno ge mawulire ate agava esayidi eyo. Oluguudo lw'e Masaka oba olyawo lwandiddamu okubanga lukozesebwa oluvannyuma lw'omugga Katonga ate munnange okwabuluzaamu oluguudo luno ne kireka abantu bangi nnyo nno munnange nga bakoseddwa bya nsuso. Naye olunaku olweggulo ekitongole ky'ebyenguudo wano mu ggwanga erya Uganda ekya UNRA awamu ne kampuni yaweebwa omulimu ogw'okuddaabiriza olutindo luno munnange ate batutegeezezza nti olutindo luno olwa Katonga munnange lugenda kuddamu okubanga ate lukozesebwa naye nga lugenda kubanga lukozesebwa ab'ebigere abappikipiki ab'emmotoka ate entonotono oba ziyite emmotoka eza buyonjo okwo gattako emmotoka ezeetikka ba passengers 14 awo ndo njogera ku taxi oba ate anaabo abatikka anaabo abakosta munnange be bagenda okubanga bakkirizibwa ate okuyita ku lutindo luno naye nga ate munnange ab'ebimotoka ebinene munnange bagira balindako ate okusobola okuba nti olutindo luno lunywerera ddala bagira bakozesaako ate enguudo endala okusobola okuba nti ate batuuka mu bitundu gye baagala okuba nga batuuka. So awo nno nawo ngenda kubanga nvaawo era nga nkyali nga nkyayogera ku Masaka yakulira ekibiina kya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nno yakubye ebituli ate mu kukyala kw'omukulembeze w'eggwanga kwabaddeko gye buvuddeko General Kaguta Museveni mu bendo ly'e Masaka kuno nno nga kwaliwo ate wiiki ewedde. Ono nno yategeezezza nti okukyala kw'omukulembeze w'eggwanga munnange kwalimu ebigendererwa
ebirala bingi nnyo so si kubunyisa nteekateeka za gavumenti nga bwe yategeeza era nga nno munnange ono nno bwe yabyogeredde ate yabadde mu kuziika muzeeyi Bone Stephen Kasujja era ng'ono abadde muwagizi wa kibiina ekya National Unity Platform era ng'ono bano badde ku kyalo Nkalwe mu ggombolola ye Kirigo mu district ey'Erwengo ayo nno amawulire nago gyegavudde bwe gatyo ngenda kubanga neeyongerayoko nga bwe kyategerekeseko nti omukulembeze w'eggwanga yatadde omukono okuli abadde ebbago ku bisega nga kati lyafuukidde ddala etteeka abayizi okuva mu matendekero ag'enjawulo aga waggulu bunnange olunaku olw'eggulo bakedde kuyisa bivulu nga batendereza ate n'okwebaza omukulembeze w'eggwanga okuno gatako ne speaker wa parliament n'ababaka ate ab'enjawulo okuba nti munnange bavuddeyo nnyo ne bayimirira ku magulu gaabwe okulwanyisa ebisiyaga era nga batadde omukono munnange era nga omukulembeze w'eggwanga yatadde omukono ku tteeka kati eriyitibwa etteeka erijjuvu erya Anti-Homosexuality Act 2023 munnange ku luno wabaddewo kenjawulo olw'ensonga nti bano poliisi yabawoledde ddala obukuumira ne bakulemberamu bulungi nnyo nga baatuteyo n'ekiwandiiko ku parliament munnange bano nno bakulembeddwamu bulungi nnyo era bwe baatuuse munnange bano nno era bayaniriziddwa ate bulungi nnyo naye ng'ate ye yaleeta ebbago kukulwanyisa ebisiyaga Honorable Asuman basalirwa era ye munnange yategeezezza olunaku regular nti ateekateeka kuteekawo kusaba kwe eri kooti etaputa ssemateeka munnange ate yegatte ku bagenda okulwanira etteeka eryayisiddwa bino nno we bijjidde nga waliwo ba activists ate abagenda mu kooti nga bawakanya etteeka lino erya Anti-Homosexuality Act 2023 nga bawakanya munnange ebimu ku ebyo ebiri ate mu tteeka lino omuli okuba nti munnange bwe gukukka muvi nga kikakasiddwa nti munnange obadde weenyigira mu bikolwa bino gwe ate oliwa abamu abakusibwa mayisa ate n'abalala bangi n'ebibonerezo bingi nnyo ebirimu oba oliawo bye bategeezezza nti bikakalinnyo era bityoboola eddembe ly'obuntu kakati ku ddakiika zina ziweze 20 kakati ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero njagala kubanga mpunzika ate updates zange munnange ez'olunaku olwaleero njagala mpunzike ate ne bannakyewa balwanirira obutonde bw'ensi munnange bayongedde okubanga balumiriza gavumenti okuba nti tekoze kimala munnange okuttira kuliisa abantu abamu abagufudde omugano ate okusaanyaawo obutonde bw'ensi omunno nga mulimu entobazi mulimu ebibira era nga munnange bano nno baagala watondebwewo waakiri kooti ekola ku nsonga z'okulwanirira obutonde bw'ensi munnange kino nno kibayambeko okuvunaana ate abo bonna abanaaba basangiddwa nga munnange bonoona obutonde bw'ensi amawulire mangi nnyo amalala sisobodde kubanga ngasoma munno mulimu ebyo ekyokuba nti abantu bagenda kuddamu okubanga babalibwa wano mu ggwanga bagiyita population census era nga buli kimu kyawedde dda naye ng'omulimu gujja kubanga gutandika mu maaso kaawo ebirala bingi nnyo byesobodde kubanga mbawa naye ng'ate tugenda kugenda mukuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo ngenda kubanga negatewako omugenyi wange olunaku olwaleero twongere okugaayagaya mu nsonga ate ez'enjawulo olina buzibu ate nga bukutawaanya olina mbeera gy'oyitamu naye ng'ekosa mental health yo tugenda kuba tubyogerako olunaku olwaleero n'omugenyi wange ate tusobole okubanga atubuulira eddagala oba solution ate munnange ku buzibu buno gwate bw'oyitamu so tugenda kugenda mu kuwumulamuko katono nnyo nga bwe tukomawo might drive egenda kubanga egenda mu maaso nze omumbejja luwedde Lilian tukomawo katono nnyo.
Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digitalk brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Looking for a pair of shoes? Less Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and with neck deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Less Up Stores on all our social media platforms. Less Up, craft your own footprints. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. Go to the church, though. Toli man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, Obikwada. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do?
Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Thank you so much for keeping it Alternative Digitalk. It is the mighty drive. I am Princess Lillian, and with me is Princess Farida Bikobere and our guest of the day, Miss Nassali Sumaya. She's a psychiatrist nurse, and we're going to be talking about mental health and mental well-being. So we can be part of the discussion by going to our Facebook pages, that is Alternative Uganda and Digital TV. In the comment section, just drop in your comments. We're going to be reading them before we come to the end of the show. Ebintu bino saa nnyo byogera mu luzungu because ebintu oluusi abamu balekebwa emabega. Ebintu ebikwatagana ku bwongo n'ebirala bingi nnyo, it's better ne tubyogera oluusi mu lulimi abamu lwe bategeera because abamu baba tebabimanyi nti babiyitamu naye ng'ate munnange babiyitamu. Batugenda kuba kasavu kanyama luzungu n'oluganda olutonotono so that abantu abali abamu abana abatabitegedde basobola okuba ng'ate babitegeera bulungi nnyo. So Mumbejja Farida naye katulamuseeko then tutambuliza programu yaffe y'olunaku olwaleero. Amachama Lunja, but Keledeko, Compels Feza, the Alternative Digital Farida is my name. I'm really humbled to join Lillian in this discussion. And the Thursday mbering and Kolabiang and Ayolwalila, alhamdulillah, Ndeko setting, Atugina Kubakutogeran Songazabla, mental health. You know, it is on the rise, Abantu Monang and Adala Mubavubuka, our between by youth, Monang mental health. So say, Bagan and never from your statistics, one again, million in Gakumina Nizabantu. Baina mental health issues. Golo was our color watch. You know, Uganda needs to living to as in for granted. To be far, Nengo was babali mentally disturbed by Bachimanti. They are not mentally okay. Some of them don't even know. Nti bayino obuzibu. So buli wetufuna omuntu omukugu eyakuguka mu kintu ekyo fe tubeera really humbled nti awaddeyo omunaye sawa bbiri zibeera nnyingi omuntu okwewaayo okulaba nti ate ajja ayogereko nammwe ababuulire munnange kijja kitya osobola kukivaamu otya. It is not the end of the world. Why are you taking your own lives bamikwano? Ensi eno fe tugyagala ate bakubiriza nnyo banayite mutwala bulamu bwammwe musigale mwene ensi. Find someone you talk to ewejabiza omuntu yenna. It is not always good okubeera nga ate oli mu closed doors. Nze ntera nnyo okubagamba nti wobeera bwomu ennaku ina engeri gyekunyigamu awo ensi neekufundira n'olabira ddala mazima tokyalina lugendo gaayi lwaki sigenda eri Mukama Katonda, which isn't the best choice to do. So our quote of the day is, if you don't design your own life plan, chances are you are going to fall into someone else's life plan. And guess what? They are going to use you to build their plans, or they are going to use you to achieve what they have planned. So it is very important you design your own life plans, what you want to be, how you want to be, and how you want to achieve it, to achieve who you want to be. So it is very, very, very important. Oyagala kubeera like some other person. Sometimes betwina bantu betwegomba buganjagala kubeera ngoli okozeewo ki like plans kizoteeseewo okulaba nti you achieve that person. If you don't do that, some other person is going to hire you to achieve their own life plans, and that wouldn't be so good because togenda kubanga okifunamu nnyo. Naye nga it is a Thursday, it is the first day mwezi gw'omukaaga. Njagala okukubiriza nti ffe abakyali abalamu tuyisengalo mu maaso tugamba alhamdulillah kubanga waliwo atalukeeseza olunaku lwaleero, waliwo ali ku life support. So bw'obanga okyali mulamu weebaze Mukama Katonda olw'okuba
okuwa obulamu ate munanga ogenda okole buli lwobeera mulamu gattako okola buli lwobeera omulamu gattako okola because no one is going to feed you, no one is going to take care of you. Naabo abaana boolese mu nsi eno famire yo bazadde bo ne ba relative bo omanyi buli muzadde lwakuteekamu ssente ogenda osoma it is an investment baba bakisuubira okuzza amagoba mu maaso kaawo so bavudde ku university it is very very important noonya ekyokola genda okole tonyooma mulimu banange ssente zaabuze kasente katonotono kakwate mpolampola kakwate gye osobola okuba nga okaplaningira bulungi nnyo kakutambuze omwaka tuli mu 2023 tuguli mu makkati so gwe wasettingayo year goals nkujjukiza nti omwaka togutambudde. How far with your year plans? How far? What are you doing? You replan, reschedule. Ebimu bijeko, ebitannakola, ebitagenda okola, be pushing and are you making sure until you are setting you achieve 2 or 3. Njagala okwaniriza omugenyi wange ali mu studios abalamuseeko ono batu obamu wekitiibwa kyogere mu Luganda mu Luzungu. Tulina musawo ate nga counselor agenda kubanga munnange tubeera ne counselor banono babeera bajjanjabi ba bwongo takwata pen takwata makene nagakuwa naye akutunuulya n'alaba nga toli fine kati n'akugamba gamba obugambo munaye ogenda okuvaayo ng'oli obutereete bulungi naye nga medicine ebadde ya bigambo so bakansala gwegwa omulimu gwe bakola bajjanjaba obwongo bwaba akutuulya n'akulaga waliyo ekibulamu waneeno naye waaliddeko okukanyama ndaba ng'okeetaaga so tuyina madamu Sumaya njagala abalamuseeko program yaffe tandikirawo mpolampola. Amanya nga mugawulidde Nassali Sumaya Kiwu era nange ndi musanyufu okubeera wano mwebale nnyo okuwa mental health ekitundu okwogerako abantu bakitegeere kubanga kyamaanyi nnyo abantu bangi bali ebweru eyo bali mu struggling tebamanyi kiki kyeboogedde ng'omukyala bwagambye people are going through things tebamanyi what it is, they can't give a definition to it bo balowooza it's maybe a physical condition naye ng'oluusi zibaira mental health issues kati omuntu bw'omuwa platform ng'eno okwogera wabeera yagamba nti is this what you kino kyempitamu so it's really important and I'm humbled that you people give mental health such a platform. Wow. Kakati mkwano gwe atamanyi mental health kekadde tuula tunyumye tuula tuyige tuula kwata ne penal paper nzita nnyo kubagamba kyotategedde kiwandiike ojja kibuuza omuntu omulala mu comment section awo ya live on Facebook Alternative Uganda oba Digitalk TV ekibuuzo kyo kiteekewo idea yo suggestion yo tugenda katubisoma mu second hour omusawo waffe oba omugenyi waffe agenda kubanga abiddamu bulungi nnyo so ebibuuzo biyiike mu bungi bajja kubanga babiddamu mpolampola kubanga onoogenda mu ddwaliro bagenda kusabeza consultation wano bayabwereere buuza ebibuuzo nga byonna obimaleyo byonna so kati tugenda tandika ne life journey yo why did you choose okuba ogamba nzeka sagala kukola bineno ngenda kukola sanja kubeera psychiatric nurse I want to be a counselor what inspired you? Oh well, it's really a long journey but I also think nze omuntu ndowooza nti God really places us in places he wants us to be. I usually say we were made for a purpose. Yes. Tuli munsi muno for a purpose. Katonda yakutonda for a purpose. Kirungi nnyo omuntu ali eyo okumanya nti teyajja for a mistake. It's not a mistake nti oli munsi muno. You are here for a purpose. And my journey into psychiatry or mental health was started by a friend of mine. When namala okusoma nangamba what do you want to do, but nze ng'omuntu I've always been a people person omuntu yenna ayagala ekintu kyonna mikwano gyange for some reason Sumaya I'm going through this, Sumaya I'm going through that kati ekyo gye kyatandikira way back kati mukwano gwange nangamba nti waliwo psychiatry I didn't even know about it ate abantu bangi nnyo tebakimanyi what it is era nange nagendayo I was skeptical ngamba bangende wasigenda naye nga kyenkugamba ekiri nti Mukama God places us in places that he knows we are going to help other people. Well I went to Butabika School of Psychiatric Nurses netukola mental health ono ajjudde ebintu bingi nnyo more than counseling abantu kyebalaba kungulu kubanga counseling kyekyokungulu naye wansi wano in the background wabeerayo ebintu bingi so I went for psychiatry nensoma
and I work with ekitongole kyebayita Swela Mental Health Services. So psychiatry ono naye nina okubanga nakola sciences ku level. Yes. Tewetaaga physics nti ogenda pima gundi line zitambula zita. Anti kyetugenda okukola ko tukola ku bwongo bw'omuntu. Omuntu olina okubeera omanyi nga anatomy y'omuntu, omanyi obwongo bubeerawa, omanyi cause the brain gwe wezuula oli mu senior ngattu. The brain is connected with your body. Abantu abamu kye batalowooza nti counseling omutwe gwannumye oba omugongo gunnuma oba biki. Most of the times abantu bafuna hypertension, blood pressure. Ayina pressure yavudde ku byatalya. Ebiseera ebisinga bwe tuddayo wamukanze n'amawulire amabi bwe tuddayo emabega bagamba nti obuzibu bwava wano, yakula anyigirizibwa, obuzibu bwava wano, teyafuna byayagala, teyafuna kwagalibwa ng'omwana omuto, n'akula nga teekiririzaamu, n'akula nga alina a lot of pressure emabega we. Kati oba olaba ekintu ekyo kikula one by one, there are recurrent issues ezo ezijja n'ogenda okusanga ng'omuntu alina pressure. Naye kumbe nga yava eri oluusi nga omuntu alya bulungi tolaba nga y'abantu nga batono nga they eat very well. Zina limanya abatono tebalina kuba na pressure. Kati tolaba kati ebintu ebimu bituleetera issues ezimu ze tujja tuyitamu mu bulamu zituleetera okufuna zino physical issues. Omuntu n'omusanga nga alina diabetes kati omanyi naye nga abantu abalowooza bali ku byalya ku biki naye there's a background mental health nga kinene nnyo kigejjedde kinene nange era kigaziye nnyo kuba nze mbadde manyi biri just bwongo omuntu bwafunamu awo nga tategerekeka stress yawo mental health awo tukibalira naye kati kebizeemu ne pressure. Kaakati olaba ebiseera ebisinga kankuzeeyo oluusi ffenna tuva waka si kyekyo olina okujja wano ku mulimu abasinga tuli married oba oli mu relationship ekibeere waka wayombye n'omuntu. I'm just giving an example. Oyombye n'omwagalwawo naye nga you have to show up at work ng'oli musanyufu. Oluusi bakutadde mu dduuka ly'omuntu olina by'otunda ogenda kujja otya okwategana atya n'abantu abo. In the long run omutwe gugenda kuluma. Kyova olaba nkugambe nti mental health agendamu ne physical. Ewatali mental health tewali physical health. Abantu kyenjagala bategeera. Ate nga tukulembeza nnyo physical health eno which is good kubanga yo physical health ekuleeterawo symptoms nti omutwe gunnuma olubuto olunuma. Naye mental health netugyerabira kubanga yo ebyayo bikolera nga bikolera mu background nti bizimba mpola okutuuka wali wowulirira ddala nga tokyasobola kugenda mu maaso naye nga kiri mu background gy'ovudde. Naye ddi lwemanya nti kirabika nina mental issues? Bingi manyira kuki kubanga omuntu ajja kunga naye olabika tolyoke nsooke munyigiraawo sigwa ntegeerera nze ndi bulungi nnyo nakedde n'emmere ndya bulungi. Kaakati ebiseera ebisinga nga bw'ogenda ku gundi yaffe platforms zaffe waliwo ebintu bingi nnyo nga bw'ogamba nti wabeerawo physical health ku bulamu bwo wabeerawo ezo signs oba alarms ezitikinga off nga bonabeera mu motoka yo amafuta ne gaggwamu wajjawo akagundi ne kawoninga. Kati naawe wennyini bw'obeera ng'oli mentally ill ng'oba waliwo ekintu ekikunyigiriza munda waliwo ezo alarms ezigowinga off mubeera mwogera ne munno bulungi nnyo nayogerayo ekintu kitono newejjako bweno nonyiga noyitawo noyogera ebigambo ebitategerekana kitegeeza no tuli wayina ng'omanyi ate bw'aba ng'agenza akikola ffenna tulina n'abantu mikwano gyaffe ng'oli omumanyi ayagala nnyo emikwano yakolagana emikwano yafuna abantu amangu oyo mujagujagu out of the blue omuntu n'asirika n'abeera withdrawn nga tayogera omugamba gundi jangu tavaayo gy'ali mugezaako okumusika tavaayo gy'ali ng'omanya ono waliwo ekintu ekyo oluusi okwebaka muno yeebase neyeebaka lunaku lulamba yeebase oba oluusi nagamba nayinze seebaka kire kiramba ono ngaaseka nze ngaye kati wano waliwo abalwadde ba mental health ndaba bangi kali wooyogera sayinzi nziraba mu bantu bawano kati nga naye mwoli kati bwebwe obumu ziba nga alamu ezivaako otulo tuno otwejjenjeero mwana watetagisa yeebaka omuntu nga yeebaka nnyo 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 ekisusse
oyo omuntu abeera alina kyakola ki kyayita mu lusi tetubimanyi omuntu oba olina kyodduka omanyi otulo tebeerayo kikunyiga agikozesa nga escape road n'abeera nga kanneebakewo you're having a discussion, you're in the middle of a discussion, mogera ku bintu ebiri very important. Someone decides to nap. Neebaka. Oba oli n'obeera nga bannange sisobola kwebaka dakiika abiri. They can't sleep. 1 hour, 2 hours, navayo, you know, ebintu. Omulala kati. Ngabo mba mwagala nti omulala someone has passion about something olina ekintu fena tulina kye twagala mu bulamu olina omulaba nga they will give it everything out of the blue nabita ngata kyabyagalira banaye okanya mugamba nawe this is your thing bichi ngamba sina maanyi akugamba sina maanyi I don't know I can't get myself from where I am. Please, I can't go on, you get? Yeah. Kati, those are some of the things we also look at. Onalabika ine ekimu olwokwera biralabira kuno batuga biralabira bayinza okuba byonna obuzibu ku muwongo mbw akatuli ku bwongo not necessarily omanyi omuntu wetujja ne tubyogera we batyo abantu oba kiina engeri gye kibasindika wala omuntu okumugamba nti no oyina obuzibu bwa mental health buno ayina okusooka okulaba omusawo omukugu n'amugamba nti kino naye nga bwe nkugamba nti waliwo bwe tusobola okulaba nti neerabiralabira tugenda olabe ku musawo this is the advantage of okugenda okulaba omusawo okwogera n'omukugu va mu bya kangende wa mukwano gwange va mu bya senga I don't mean to demean singers but waliwo ebintu woyina okutwalira health yo ng'ekiri important priority. It's a priority. Kubanga kyentendera okwogera nti tusobola okugenda mu ddwaliro ne tufuna surgery y'omukono. Tusobola okugenda mu ddwaliro n'ofuna surgery y'omutima gwe tobiwulirangako. Waawe wali owulidde surgery y'obwongo ne bakukyusa nti omutwe bakukyuse mind yo. Bakuggyemu obubwo bateekemu obw'omutwe. Mind yo bagikyuse. Bw'eba eyonoonese. Ebeera eyonoonese. Kati kiba kitegeeza nti tulina okukitaasa. Kubanga obwongo there's a reason lwaki mukama yabuteeka waggulu wano bwe bufuga everything else bw'obeera nga toli mulamu ku bwongo bw'obeera nga toli bulungi wadde teweebase bulungi gwe wali weerabyeko nga teweebase bulungi the following day you're very exhausted oyina patience yo ntono nnyo omuntu agambako kino you're very rational kiba kitegeeza nti no oyina kyotaakoze kutaasa bwongo obwo kati digenda n'okweraliikirira ennyo nti ambutuufu obwongo bwabulaka buli disturbed waliwo ekibutawaanya kino because tekikwatikako nga bw'ogambye sisobola kikwatako nga kyekino naye ddi lwennyina okweraliikirira ennyo oba like level kiwendabira nti wano kisusse obw'omulamuzi oba ne bwabeera mukwano ganya ono asusse w'alina okukoma kale yeebaka kituufu alina otulowo tetutwesiga naye asussiza w'alina okukoma so awo ddi wennyina okutuukirawo nga nti kino kisusse neetaaga ndaba omusawo ebiseera ebisinga duration gye tuwa ya 2 weeks bw'olaba gwe kati for example bw'olaba nga oli munyiivu onyiikadde you're sad constantly for 2 weeks nebo omuntu ne bwakola ki you can't get out of your shell nebo bakola ki you can't seem to find happiness you're always procrastinating ebintu obidduka buddusi you're trying to run away from people abantu bakuyita you run away you want to be in your space obidduka byonna more than 2 weeks then we say seek for help kubanga bwe kiyitirira waawo ate you may not be able gwe okugamba nti I need help otherwise omuntu omulala yajja okujja okugamba and by the time someone comes to tell you kiba kitegeeza nti kisusse omuntu omulala webweru wakirabira kiba kitegeeza nti gwe kyakusukkako tokyasobola nakukitegeera yes kati ndowooza tulabye signs za mental health tutunuulire what causes biki ebireetera omuntu okufuna mental health issues nze ebimu ku byomanyi nti omuntu bw'abeera n'obulwadde obuli chronic kati awo wenjagalire ddala okay
obulwadde buli chronic tebugenda kuvaawo so bundeetedde ka stress kantwalidde ddala wano. So how are you going to help that person before nga tetunatunulira causes endala zino kubanga kino ekimuleetedde okufuna mental health issues tekinnavaawo wekiri pakapaka. Kati waliwo kyetuyita walking the journey. Mental health si destination. Ate single trait. Someone has it or someone doesn't have it. Okay. Everyone has it in their own uniqueness. Oba okitegeera. Kakati gwenga gwe alina omuntu oba gwenga gwe alabye omuntu ono alina chronic illness or an issue. Nga bwe nkugambye it's not a destination. It is a journey. Waliwo ebiseera fena we go through lives. Yeah. It's up and down. Bwetityo obulamu bwe butyo bwe buli tukikirize tukigaane. Waliwo ebijja n'ebisoba waliwo ebitereera n'obeera embeera bwetyo it is a balance of things. You have to hold hands with that person. Twogera naye ne tumcomfortinga. We get to know, enjoy today. We do not know about tomorrow. Exactly. Let us get and use the best we can out of today. Mukama waba akuwadde obulamu kisanyukiremu kati. What can I do to help today? Kiki ekikulemeredde today? Kiki ekikumenyeza today? Awo we tutandikira mpola mpola. Ogenda okulaba omuntu ng'atandise okweyabya, ogenda okulaba omuntu ng'atandise okubulira ebyamabega ebimutuusiza waali, ogenda okulaba because nga bwe nkugambye most of these physical conditions ezimu zina background ya mental health. Nti omuntu yayisibwa bwati, omuntu yakola bwati, kati ebimu nosanga nga bikokarinze wano na wali nafuna physical issue. Naye bw'abanga ina for example HIV/AIDS, it's a chronic that is not going to go tomorrow. Or tumuyambye tutya. That's where we have counseling. Omuntu najja netwogeranga naye. There are therapies abantu ze bagoinga through physical therapies. Wabanga ina chronic issue, physical therapies. Speech therapies nazo gye ziri abantu mubawulidde abakola speech therapies. Ng'oli takyayogera. So you have to help one day at a time. Walk the journey with that person. Chobola afe tubagamba nti we are your friend to wellness. Hey, omuntu woba oyagala omuntu atambule naawe. Munsi muno weetaaga omuntu gw'olina okutambula naye kweri. You cannot walk a journey alone. Batono okufuna. The people we are walking we want to walk with. Bakamboze sessions zamwe zino ziri paid for. Like yes, they are paid for. They are paid for. They are paid for. However, we ng'omuntu wa wansi, we find a way of we have to give you support. Mu kiti kyonna ky'ogiramu tovaawo nga tofunye buyambi. Bwe mutyo ntugamba ntusangayo standard price tezaawula mwavu na mugagga. Kituufu nkitegeera gy'ova. Naye nkukakasa nti ffe waffe tojja n'otafuna buyambi. Tutunulire ku causes endala ezireeterawo omuntu okufuna mental health. Causes ziri nyingi. Esooka genetical. Waliwo oli omuntu gw'olaba waliwo abamu nti nze jjajja wange yalina omutwe yali wa mutwe ogwalwala guvaavaako. Kati bwatyo nojja ng'ogamba jjajja wange anko wange kati abamu it is genetic nti kitambula bwekityo lunyiriri. Yes. Ekyokubiri birimu n'ennyiriri mbadde kati nsikira nti akazoole ka jjajja. Kati ebeera nga trait nga omanya omusaayi nti ono omwana yafaanana jjajjaawe. Kuba musaayi it is a trait. Kati ekyokubiri oluusi ebintu bye tulya. The food we yes, the nutrition. Chovola baffe tukola nnyo abali nutritious. Emmere eno mugaso munene nnyo emmere ddagala waffe. Ddagala nnyo. Abantu abasinga chovola bebimu tubirya for magnesium, for calcium, because that is very good for our mental health, for our brain development. Oluusi environmental status gye tubeeramu wetukulidde abaana baffe we bayitira. Abantu abasinga kye twerabidde nti ffe abakulu ffe abeefaako tulowooza abaana bajja ffe nga twakula. Omwana omuto alaba ekintu takyerabira. Kiba kitegeeza nti gwe omukulu kale wakula weebale kkula naye ate ono omwana omuto
kiba kitegeeza nti gwaye n'okumutunuulira olabe mbeera ki wowe mukuliza bo bakola ki ebiseera ebisinga we tukula kye tufuuka awantu we tukulira abantu abakulidde mu maka nga banywa omwenge nga banywa sigala akula anywa sigala nga anywa omwenge bw'akula mu maka nga babeera bayomba buli kaseera kyakola ewe because it is normal ate ekyo kyennyini kimukozinga okubeera traumatized waliwo abantu betulabye nga ye yakulira mu bantu nga bayomba barwana buli kaseera bw'akula they are traumatized buli bwalaba ekyo agwa eri na fainting kati olaba mental health gyatujje bw'oyinza okulooza bulooza nti it's just mental kumbe it's getting physical from that natandika okugwa ensimbu tomanyi gye kyavudde chronic illnesses zino nga HIV cancers ezimu zitutwala ku mental health issues omuntu n'omanya nti alina HIV nekikusula ku HIV psychosis waliwo kye tuyita HIV psychosis nga kyamugenda ku bwongo kati ebizibu ebyo most of those things bye bitutwala ku mental health illnesses ne tutasobola kwetaasa because we are coming from somewhere so mental health kintu kinene nnyo kiviira ddala nno mu buto mande manyi wano okukula omuntu ebintu kale embeera gy'obeerabeeramu awo nekuleeterayo obuzibuzibu bu issues nofunaawo ka mental health issues omanyi obeera awo mulaavu neweesa mulaavu awo ebyekisiru neweesa kasitulesi awo nekakukuba nga omwana mulenzi akuleseewo nofuna mental health ate nakyo kiri very important we all need love we all need love in one or another. At all, you can't control what the other person is going to do. All you can control is what you're going to do and how you respond. Hey, there's what we call perspective. There's a psychologist called Albert Ellis. Yagamant problems or situations are things that exist. The real problem comes in how we react to them, okay, or how we perceive it, or how we relate with it. Yes, relationships are there. Breakups are there every day, every time. Nekakati waliyo akaaba bwe bakyaye ekiro. Nga teweetegese gobadde oli muli mu system ne bakulekawo. Ne bakujjategekera. Kati akikoze era bakujjamu ate bulijjo tebabikola. Bakikola. Akironda ebikolwa birage like ontegeka obwongo nti ne bw'oba ogenze sirumwa nnyo naye kati mu butuufu abantu balumizibwa n'amira n'amakerenda. Of course gye kiri naye okimanyi nti n'ebiseera ebisinga tekigwawo obugu ebiseera ebisinga ffe abantu tetwagala kulaba we don't want to see what it actually is. Bw'otuulamu nga bakukyaye n'ogamba naye yakola luli bw'ati abadde akulaga nga tomufaako abadde akulaga naye lwakuba obeera ogamba you don't want to accept it for what it is. Waliwo ne gwe nawulidde yagamba nti nze ne bwe mukwata nga ayenze ngamba oli ye yamukutte. Namulabye nange namulabye ne ngamba abaana bagano baguma emitima. But what does all that show? Gwe nga gwe kikulaga ki surely. You have to accept a situation for what it is. Oba wekweka oba tewekweka oba okkiriza oba tokikkiriza. Yes, waliwo ebintu ebimu byotasobola kukyusa mu nsi muno. You can't change it. It is what it is. Ne bw'okola otya ne bw'oddawa kati bano abantu bajja bakupreparing omuntu nga wakukyawa ajja akupreparing gwasalawo n'ogamba sagala biraba naye nga ye akulaga mu ngeri gy'ayogera naawe mu ngeri gy'akuyisaamu appointments tazituusa promises tazi meeting nga zembadde mwogerako lwakuba tasobola kubeera namanyi kugamba nti kubanga nanga naye abeera akyalina kyakwagalako naye expiry date wetuuka eya relationship ngaakivaamu gwe wagaanya okukiraba gwe atayagala kukiraba kubanga you're so rigid. Olina okubeera ne psychological flexibility nti kino kigaanye fine kankireke ngende ku kirala.
obwongo n'omutima bigaana okukwatagana ebiseera ebisinga. You see, nekireetera okiyise HIV psychosis nti abantu agaana okukkiriza kiki ekiri nti kituufu kati ndi mulwadde wa HIV oba nina okutambulira no sirina kyensobola kyusa. So kati obwongo ne bugaana okukikkiriza muli nga nakigaanira ddala noza nekimutwalira ddala mu mental health naye singa obwongo buba bwangu bwakovisinga nogamba kati right now it is what it is. Lugendo lwentunuulidde kati kandutambule. Kyova olaba waliwo sapoti nti nze nga nze sikisobola. Nze nga nze sijja kisobola. Omuntu yandeseewo nafunye ekirwadde nkoze ntya nze nga nze sijja kisobola. I cannot stomach the fact nti sisobola kukola bintu mulala omuntu atali mulwadde byagenda kukola. But kyekiriwo tetugenda kikyusa kati. Kiki kyokoze mu mbeera eyo nga tokyasobola kikyusa tokyasobola kudda mabega funa omuntu gwe weekwatako. There are very many support groups as a HIV. There are very many support groups as a chronic issues. Go to those support groups. Talk to someone. Chobola abantu bedda bawangalanga. Yagendanga nayogeranga ne jjajja, nayogeranga ne senga. That was mental health. Naye nga bakikola mu traditional way. Lwakuba omuntu bw'oba tomanyi kintu obeera tokimanya. You can't put a finger to it. Yes. Naye kasita okitegeera n'ogamba nti kino kyekino, then you know how to best deal with it. Naye bw'oba tomanyi obeera ogamba oba tomanyi, you don't even know where to start from. Naye kasita otegeera nti nfunye obulwadde, genda mu ddwaliro ofune a counselor to talk to. Kubange tukyagale tukigaane obulamu buno tosobola kubutambuliramu wekka. Kyobola batulina Katonda abantu abamu kyebayisaako amaaso. Walk with someone. God says, let me walk with you. Yes, walk with God. Have someone else. This support is available. Abantu fa baganya okukola ki okujjanira. Katugende mukuwummulamuko abali ku live yaffe njagala okubeebaza. Keep those questions coming in. Ngenda kubanga ate nzisoma musawo yaffe ey'okubiri tukyalina musawo Nassali twogera bintu bya mental health. Mukwano gwoli eyo you might find yourself ng'olina obuzibu ng'oba olina mental health issues. How are you handling it? Go look for support. Waliwo support groups nyingi nnyo around Kampala here in Uganda all over. So mukwano noonya weeyabiza wo feeling like comfortable, find a counselor. Omanye here in Africa we underrate emigaso gy'aba counselors tetubeetanira nnyo. Ogenda mu counseling session ne bakusaba ekyetaano ogamba mukazi anzibi ayogera nange for 30 minutes ne muwe ekyetaano. So bannanga it is very very important okubanga oyogerako n'omuntu buli lw'owulira muli nti oyaweeyabiza omuntu kirina engeri gye kikuwewulamuko. We are all battling a lot of issues mu nsi eno. Obwavu buyitiridde, abaana tebanaddayo ku ssomero, oba sekirwadde ne yakikuwadde yakukyaye. So nosanga ng'olina obuzibu bungi nnyo. Naye how are you managing it? Funa omuntu gw'otambula naye kye batugambye, find someone to walk your journey with. Ajja kubanga akuyambako. Tugenda mu kuwummulamuko essaawa ziri 3 zennyini bwe tukomawo, tugenda kubanga tunoonya solutions. Olina mental health issues, kiki kye weetaagisa okukola, weetaaga kulya ki, obudaabudde bw'otya, byonna in our second hour. A very good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. What a church, Toli man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily.
And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Less Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and with neck deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Less Up Stores on all our social media platforms. Less Up, craft your own footprints. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. ensonga za mental health. Bantu bangi batawaanyizibwa obuzibu ku bwongo naye nga tomanyi nti munnange nina obuzibu so tuli mu kugenda maaso n'okwogera ku nsonga ezo munnange ezibaluma ezibanyigiriza solutions ze ziri luddawa. What exactly do you have to do? Olina kukola otya, olina kulya ki? Naye tulina ensonga nno ez'enjawulo abantu abamu ze batera okwogerako. Ogenda okulya someone is like I'm stressed. Ogenda okulya someone is like I'm going through anxiety, and then someone is going through depression. Those three terms I think sawa agenda kubanga azitubuulira buli emu etegeeza ki. Omuntu bw'agamba nti ali stressed. Stress ekomawa, stress ekwatagana ku ki. Omuntu bw'agamba nti going through depression. Depression kye byonna agenda kubanga abitubuulira. Ne solutions eza mental health mwanange nazo agenda kubanga azitubuulira. Weetaaga kulya ki? Oluusi tulya bubi, enjembi eno naye ereeta obuzibu. Gw'olya kufa bufi, olya kufiirawo naye nga tumanyi nti gw'oli bikosa obwongo bwo. Busimanya appetite yange eri waggulu nnyo. Gwe buli kyolaba okwata bukwasi ng'oteeka mu lubuto naye by'olya tebikosa bwongo obwo. Oluusi tulya quantity naye nga tetulya quality. By'olya tebirimu na nutrients zonna z'ogenda kugatta ku mubiri naye nga gw'olya buli olya kufiirawo nti bye biriwo. Ogenze ku
akubbofe olabyeko emmere zanjawulo naye oyagala oli omuceere omweru oyagala oli ogwa yero oyagala oli ogwa brown oyagala oli ogulimu vegetables oyagala oli buli kyolaba ennyama oyagala ensiike n'etali nsiike entokose buli kimu gweoyagala okiryeko naye nga ate oluusi ebintu bino byoli ebingi ennyo tebirina bula kye bigatta ku mubiri gwo naye ate bireeta food poisoning so bina tugenda kuba tubyogerako those are some of the solutions ze bagenda okubanga batuwa so musawo nkomyewo gy'oli stress anxiety depression wetuba tutandikira stress yerudda I'm stressed buli ddaaki kugamba I'm stressed abantu abasinga oba yafuuse ngombo I think we really like to talk about it and a lot kagambo ka luzungu ate kakampimpi kacyanguye ekintu kacyanguye awo but stress is when you are under pressure in a layman's language is under pressure because mental well-being okubeera ng'oli mentally well bwemba nga ndi wakukyanguyamu oba kukitegeeza muntu oyo atulaba mu lulimi lwaffe olunyanyimbe simply it is thriving in all various aspects of our lives in relationship in leisure work someone can equally balance it is the knowledge nti yes I can balance. I have problems, but they are not a part of me. Nsobola zidilinga nazo separately. But waliwo omuntu gw'osanga nga oba yafiiridwa nze ndi mufiirwa. Akungubaga. Okitegeera nefuuka identity ye. Nze nafiirwa maama wange Eva kibeera ku mumwa kibeera ku mumwa. Nefuuka identity ye. N'owekirwadde agamba omutwe gwange yagu owuninga guzzeemu omutwe gwange guzzeemu nze ndi bwe nti omuntu n'akwata ekigambo yes yakiyitamu in a certain time in his life naye yakikwata nekifuuka a part of who he is kati that means it is going to determine where he's going. Stress, it is just pressure. A lot of pena tuyita mu nsi muno nofunamu ka pressure awo wakedde ku mulimu ne bakugoba wagenza okulaba muno nga mulwadde different things abaana kati bazeeyo ku ssomero w'osuubira ssente tezizze but the kid has to go to school. There's a little pressure that happens. Yes, you're under stress, you know. Ebintu bikutabudde you can't think straight. It's okay to term that as stress. So no ya kaseera katono. It is not something that is long. Kigenda kubeerawo paka. Kati olwa anxiety in simple terms kubeera nga toteredde wali olabeko omuntu nga liwati atidde you're always scared. Otidde buli kaseera abantu abatula fe abantu ababeera basoma mental health tukulaba nga tonaba nakwogera kintu kyonna omuntu ayogera nga atudde wano ali ku age abeera nga alina gy'alaga essaawa eyo kiba kitegeeza nti omuntu oyo tateredde ayogera kino abamu babwangu atidde kati omuntu oyo usually kiva waliwo personality traits zaffe nti oyo omuntu musanyufu ne bw'aba afunye mental issue era agenda mu maanyi abantu bali hyper basanyufu buli kaseera personality traits zaffe oluusi zitutwaleyo kati omuntu ali anxious ali scared and under a lot of pressure tasobola nakukola kintu kyonna they don't even finish tasks akwata kiri abuze enfaayi tateredde apakuka omanyi omuntu okupakuka nga buli kaseera kyakuteko kyekigwa omuntu bw'ati kati bw'okiraba nga kigowinze on ye bw'atyo bw'ali usually kimuleetera n'okuva mu mbeera gy'alimu oba n'awantu wakolera nga tebakyasobola kubeera naawe kubanga gwe ebikopo webikwatako gwabyasa buli kimu TV gwazikoona nezaatika omuntu oyo abeera under a lot of pressure nga si mukakamu kakati owa depression okugenda okugigama nti you are depressed kyenkugambye omusawo alina kusooka kulaba after 2 weeks omuntu ono nga munyiikaavu okaaba buli kaseera for instance nti mama wange yafudde for example page someone lost a mother, someone lost a dear one. They cannot get themselves from where they were. No muntu nakaba, omuntu nanyikala. Wiki emu negwa wali tanywa ayagala kubeera mu buliri.
week eyokubiri nebwa wali takyayagala kwerabirira kati eyo tugidiagnosing after 2 weeks. 2 weeks tasekamu tafunamu sanyu tafunamu, there is no reason to live. Awo tugamba nti omuntu ali depressed. Nobeera nga toyina buba, or maybe you're going through a certain breakup, work issue, nobeera ng'oli munyikavu, nobeera ng'okaba buli kaseera, you can't get yourself to find any happiness or joy from life. Then we know ebyokulya obeera tokyayagala nakulya, teri kikuwoomera, teri kikuwa ssanyu. Abandon everything nga tokyayagala kwerabirira, tokyanaaba, you lose it. Omuntu gwe tugamba nti now this person is depressed. Omanyi mu mirimu gyaffe gino gye tukola mubeeramu challenges ze tusanga. Mu challenges ki ze musanga mu dealinga n'abantu bana balina mental issues? Ekizibu ekisooka nti omuntu bw'abanga ali mentally ill ng'afunye okutawanyizibwa mu bwongo, problem esooka omuntu takkiriza nti balina ekizibu ku bwongo, kyekyo ekisoose ekizibu, abeeranga mutamiivu, takkiriza nti atamidde. Era okumufuna okumutuuza mu ntebe yo, abasinga bagamba nti jangu oyogere naye banaye tugenda kukola tutya, tumulimberimbe. Kati abantu abasinga, that's the problem, esooka nti takkiriza nti yes, nafiirwa, sinaba kufuna any I can't find myself out to get any hope, sikyasobola kusanyuka, I need help, takikkiriza. Omuntu ne bw'omulaba nga they are delusional, ayinza okugamba nti nze ngenda kufuuka kabaka, nze ndi president, nakikkirizaako no nakikakasa nti nakisimbako amannyo. Nogamba naye lwaki tetugenze netulaba omusawo? Kizibu. Ate ekigambo psychiatrist kirina engeri kisoundingamu azifu kyabalalu. Era abantu abo bagambira nti ono mulalu wamala kulaba obanga embeera ze tezitegeerekeka. Eba kugamba nti tugende tulabe psychiatrist oba ongambidde ddala nafuusa omulalu. Era abamu akugamba gw'olabye ntandise okwata amayinja, olabye sitegeerekeka. Awo nno olutalo kati ky'oba olaba omuntu, kati abantu nga mmwe abawa platform for mental health, omuntu okutegeera nti ne bwe mba seebase bulungi kiyinza okuntwala awabi. Kati ekyo tulina abantu baffe okubalaga nti psychiatry or mental health si kukuba mayinja, wabula kiyinza n'okuva ku mmere gyendya, kiyinza n'okuva ku relationship gye navuddemu, obuntuntu obutono mu mbeera zaffe ez'obulamu bye tuyitamu ne tubibuusa amaaso, kiyinza okunsuula awabi. Kati omuntu bw'atuwa platform okwogera, omuntu ali eyo n'akitegeera, kiba kya bbeeyi nnyo nnyo. Ogambye waliwo this thing of omwana wakulidde oba society gyakuliddemu, but there are things you can't change. Nti oba wakula n'oyita mu mbeera oba n'onyigirizibwa oba n'okolebwa ki, but then you grew up nga tokyasobola kukikyusa. So can you help that person okutera, because we have people abakuze naye nga every time reflectinga ku bwe yakulira biki bye yayitamu ng'akyali mwana muto, nga ne bw'aba ayagala okukola ekintu era asigala agamba but of course ne bwe nali omuto kino kyaliwo, ne bwe mbadde nkula kino kibadde ngawo. That means nothing can change. So do you also give hope to those people, and what exactly do they need to do? Kati ekyo kyennyini tukiyita childhood traumas. Wakula obeera mu nnyumba ey'abatamiivu, buli kaseera no kyani kya mama, kyani kya taata, omwana nakula ng'ali tortured. Tubalabye bangi nnyo ng'akula ali tortured, buli kaseera they are under a lot of pressure. Naye nga kyavaawa wali abantu abazadde tubagamba temulwanira in front of your children, kubanga goyinza okugamba nti leero nkubye oluyi enkya sikyalujjukira, naye omwana omuto ono kigenda kumusigalako paka bwalikula, and it is going to determine what gyagenda okubeera and how they are going to turn out. Kati tukwata we treat childhood traumas. Yes, mental health and chobolaba, it is rich, it is very big. Ojja n'ogamba nti nze nakula ndi bwenti naye nga kinnemeseza n'okucarrying on my things to do my work perfectly well, kubanga there is something down below when nakulira, it can't help me to go forward. N'owulira omuntu nga every time they are referring to where they come from, n'owulira nti nze nakula ndi bwenti n'atamanya nti it's a problem or it's a trauma abamu babyenyumirizaamu.
naye because nti tebamanyi. So to be helped mentally omuntu alina okubanga ali open as possible. Yogera buli kimu gye wakulira akulira na maama wakulira na single parent bakuza batya buli kimu kyogere. Okay. Gyetwayitira yonna it has a contribution to who we are. Bw'oba wakula ne single mother, those people turn out different. Bw'oba okitunuulidde, there's a single trait, there's a trait bonna gye babeera nabo. Bw'oba wayita mugundi nga is a prayerful family, omuntu oyo turning out differently. They are hopeful. You know? They are full of hope. Beba abantu bosanga they are hopeful. N'ekizibu ekimujjira, they can easily handle through prayer, through getting support. Abo abantu they are optimistic. Wosanga ono nga teyayigirizibwa oba nga tebamulaga anything. Bamuyigiriza kuyiriba. Tebamu appreciating. Omanyi bw'obeera omwana twagala nnyo mommy to see me, I want mommy to see me, I want daddy to see me. Bw'otamulaba beba abantu abakula nga they don't have self-esteem. Omugambo ojja kikola, ojja kibeera sisobola. Kubanga wali ng'akula tewali yamuwa voice, tewali yamuleka kumugamba nti you can do it, I believe in you. Kati omuntu nabeera nga alina potential, yes, but they can't exercise it kubanga akula yetya your childhood trauma. Bw'okula n'ogamba nti I want to do this but I can't find myself, sisobola to get myself from where I am to do what I want to do. Nenga mpulira kino kyenjagala but netya I don't believe in myself. Help is available. Osobola okujja ne twogera naawe when we help you realize your full potential. Solutions is a mental health. Mental health eno tusobola mental well-being tusobola okugitunuulira mu 4 components. Wali ebintu bingi nnyo naye kanzijeyo nnya zokka. Esooka a healthy sense of self. Gwe nga gwe wetunuulira otya? Do you believe that you are who you are? Do you believe that your problems make you who you are? Waliwo omuntu olinga alina a healthy sense of self. Namanya nti yes, this is who I am. I'm going through this but they do not define me. N'atunuulira challenges ezigowenga mu bulamu bwe nti yes, kino nayise mu kino bankyaye oba nafunye accident I'm in one place. N'azitunuulira n'agamba nti instead of them being mistakes or flaws, kanzikozese to my advantage. Kanzikozese to get me from where I am. N'azitunuulira nga growth areas. Gwe wozitunuulira omulala wa n'azitunuulira nga it's a problem, a mistake, or it's my flaws. You know, let me embrace my flaws. Someone else who has a healthy sense of self azitunuulira nga growth areas. N'agamba nti wano I have a challenge here. Let me work on it. Omuntu omulala they are able to be compassionate about others. Nakutunira ndagamba oh you're going through that. They become compassionate. They can handle themselves but they can also easily handle you. Natakutwalira wali nti sagala kumanya. They know who they are and they can easily help you from where you are. The other thing is psychological flexibility. Abantu, we are so rigid. Something happens, mu bulamu bwo, you want it to happen in a certain way. Go with the flow. Going with the flow. Nga kizibu. Ekintu kibaddewo nati what you can't change, you would have changed. Si kyekyo? Yeah. If you would have changed about something, wandibadde wakikyusa. But the fact nti tekyasobola kukyusibwa tewasobola kikyusa, you can't do anything about it. Ate abamu munnange oba oyagala okubeera compassionate ongamba oyogera bw'otyo kuba siggwa kiyitamu. Kyekyo kye twogera ebiseera ebisinga. Naye ky'olina okumanya nti ffe nga ffe abantu tubaako ne inner circle. Njagala nnyo okugikozesa nti waliwo inner circle. Ekintu kye kiri wano mu inner circle yo is what you can do something about. It is in your control. Once it goes out, it is not in your control. Kiba kitegeeza nti tolina ky'osobola kikolera. Once it is in your control, nti no ndi mu relationship tegenda bulungi, can I do something about it? Do it. If you can't do it, if you can't do anything, flow. Go with the flow. Don't be so rigid.
omulimu bakugobye naye gwe oyagala nzeeyo gye nalina okubeera instead of going to think beyond what has refused. Go and open up something else. Go and do, maybe if it's what you want, go and open up the same thing. Okay. Go with the flow. Abantu abalala twagala nnyo okubeerawo so rigid, twagala kiremerako, tekina kugaana. And then you break down. For what? Si kirungi kukaabako. Kirungi okukaaba. It is very good. We encourage it. Kubanga ekyo kikuleetera to release all that pain, to release all that energy. But to what extent? Ogenda kukaaba mwezi mulamba. Oh, okay. That is understandable. Accept what things are now. And then work on it. Let's enjoy today. Abantu ebiseera ebisinga twagala nnyo okulaba enkya. How is tomorrow looking like? It is very good. It's a very good approach. But tutunuulira nnyo enkya ne twerabira leero. Ne twerabira to focus on now. Oyina omwana kati. Anabeera atya, anagira n'ogenda n'ogwa ne wootalina kugwa. What about yourself? Abakyala tubalabye bangi. Abadde yeebase mu buliri. Ne yetta. N'afiira mu buliri. Ayina omwana omuto. The other day I saw a video on Facebook. Omukyala yetta. Eyanywa obutwa in front of the husband and the kids. Yes. To what extent? Accept for what things are now. Enjoy it now. For tomorrow has its own worries. And we shall cross the bridge when we get to it. But kati, kiki kyokoze okuyamba obulamu bwo? Kiki kyokoze to maintain your mental well-being? Funa emikwano, be intentional about people you bring in your circle. Bring people that are going to build you. Bring people that have the same likeness, same goals in your life. Fena tulina gye tulaga. For us, we all want to go somewhere. Bring people in your circle that are going, that have the same likeness as you do. Build support systems. There are support systems everywhere. Get support. I usually say this, that seeking support is a sign of strength. Gwe buli bw'olaba nti someone has asked for help. That person is strong. And this should always be a question. Abaana ba dating, I usually tell them, when you're dating, it should be one of your questions. Leave alone those questions of what is your color, what is your favorite restaurant. Tebiyamba. Ask someone, have you ever seen a therapist? What is your favorite color? What is your favorite color? What clothes do you want? What shoes do you put on? Have you? That's a lot of nonsense. Perfume kijo singa okwagala. Omuntu omutegedde to what extent? Have you asked whether they've seen a therapy before? What is their mind about counseling? What is their mind about seeking support? What are those things byateekamu value? If they cannot value their lives to the point of let me go seek for help, they can't value yours. You're omuntu ogenda kutuuka, you're married, you've had a baby. I'm talking about women. Ozadde omwana n'otamanya nti you need help. Nga tamanya nti you need support. Chobola abakyala bangi bagowenze through postpartum depression. Yetaaga obuyambi, omusajja tamanyi, yetaaga obuyambi, yetaaga okuyonsa omwana. All that. Zonna omukyala going through a lot ng'azadde. Actually nabamu batya n'okuzaala. Because azaala balabyeko abazadde emibiri gikyuse okuva mu kafiga kali ke yali ayina kati agezze kale. Not yegejjedde, sorry. Naye nti agezze n'agamba why? Saagala kuva mu kasayizi kange kendimu. Nga yekyo kye kimweraliikiriza. Naye nga singa omanya nti bwe mba nzadde bino bye bigenda okukyuka. What is my spouse saying about it? Yakyogerako ki? And of course that is the period a man will decide to leave. Waliwo abamu abagamba omwana akabe wakazaala ozukuka every other 2 hours okumuyonsa fuluma n'omwana wo. Temumpoganya. Omwana wa atasirika. Enkya nina okukola. Ate nze abadde n'omwana every other 2 hours.
buli mukyala yazaalako amanyi how much it takes omwana okukuza omwana from day one. It's a lot of work. Actually ng'akyalina paka wafu. N'osanga omusajja n'agamba nze omukyala bamusaze saagala mukozi waka. Kiba kitegeeza nti all the support agikugyeko bw'oba onzigyeko abakozi bonna nga toyagala nfune support. Are you there to support me? Naye ngenda ku the whole night 2 hours n'ekisago onyambiddwa nti bebo bosanga nga takyayagala mwana love y'omwana yonna nemugwako muwozaboza abakazi babi abakazi baki totegedde ye gyavudde kyova olaba stigma eno gye tutadde ku mental health omuntu afunye ekizibu oluusi nze ngamba tetwandyanguye kubateekako eryo tteeka ddene nnyo amanyi abazungu batusingako omuntu bw'okola crime yonna osse muntu temudde mwana wo olina anything that you've done abazungu kye basooka okukola kuwa counselor nga tebanabana kutwala muki mukomera kubanga baagala kulaba what is the root of this. Yeah, were you mental okay? Bontwala mukomera nga kikyandiko obeera otasizzaaki ne bali bonteeseemu nja kubatuusaako obulabi. Kiba kitegeeza nti twetaaga support okuva gye tubeera. Yes. Fenna gye tuyitamu mu bulamu bwaffe byonna bye tuyitamu we need support and there is no better support than mental health. Ekyabantu tetwagala kitegeera. Katwogereko ku mmere omuntu gy'alina okulya okubanga ali mentally okay, like okumaintaininga mental well-being. Inakulya kigaliwo nabadde mpuliza omusawo omunganga tulina kulya matooke na nnyama mulonde gumu ne ngamba ate kati awo kisuusizzaamu. Ennyama ndya ya boyire n'ensiike n'entokose obutokose. Kati mmere ki omuntu ono gy'aba alina okulya oba mujja atalina kulya okulaba nti ali mu mbeera kale eri kale. We are blessed that we have a country that is rich mumere. Yeah, we are very rich mumere. For breakfast, eat things that are nutritional because breakfast is the most important meal of the day. Eat something. How about an egg? Ebiri nutritious for you and your brain. Kikomando ky'ebijanjaalo. Ebyo bireke. Ate muwogo. Ebyo bireke. Eat things that are nutritious. Muwogo alimu carbohydrates. Funako ku wheat. Ofuneko ka protein which is your egg ofuneko ku kachai sugars ezo si nungi nnyo kumacha si nungi nnyo sugars are not so good feze twetanire nnyo they are not. Eat healthy tuyine mmere nganda if we go for lunch lya mmere nganda kalumonde ensujju eri very important akawunga kalyoke naye singa tufuna kali akawunga kali organic akatooke kali okay akatooke kali okay but lya bulungi to mixinga wano n'olya bichipusi wano n'olya twetanidde nnyo bi oils twetanidde nnyo ebisukaali ebitatuyamba n'ova wano n'onuna sukaali n'ova wano n'ogenda mu ice cream n'olya bisoda cake. It is good at their own time. Kati musawo kiri okukenza okulya netugera ku buffet n'endya emmere yange nga bwensiimye omuceere omweru ninako ogwa brown ninako ettooke ninako ebika byonna muwogo nsujju lumonde byonna mbisabye byonna ngenda kulyako kimu kimu eva bampadde za mirundi ng'esatu ninako ebinyeebwa ninako wali enkoko n'ennyama. Nze nutritionist wange ngamba nti one thing at a time. Biki ebyo byolya ebyo bitali ebyo ogwa yellow ogwa green ogwa biki byonna n'obiteekako ate kyansonya ebiseera ebisinga tobirya nakubimala. Do not eat kujjuza lubuto. Eat for quality. What am I eating? Tunuulira kyolya kigenda kungasaaki. I think when we start doing that we shall have more nutritious things we put in. Obuzibu bwa kumanya nti kati wano ndidde carbohydrates waliwo vitamins mulimu proteins bwe buzibu obwo bw'oba ogenze kati olaba tuyina ekintu kye bayita Google. Tewali abasinga 90% of Ugandans have smartphones. Kozesa genda ku Google ask. So kati I have to wake up today we are going to eat carbohydrates. I go ku Google be which foods have carbohydrates.
When we go back to being intentional about yourself, ne Bible yenyini ekugamba namwe abasoma be intentional kiki kyoteka mu mubiri gwo. It's the temple of the Holy Spirit. What are you putting in? Lero lye chapati dachiko lye ofune egg roll simanyi ofune bichi. What are you putting in your body? Be intentional about yourself. Kumacholi asumbusa ku lunch egg roll regular no lya sausage. Nga golina kulowe lutobo lutambuza. Ate n'ekirala n'okusuka kakao nga tonywedde mazzi. Yeah. Because there is a lot of water is a very important factor in our lives. Tonywedde mazzi. Tonyweddeyo, you've not rehydrated yourself. Hydration is very good. A germ toxins ezo zobadde okola ki? Zobadde oteeka mu mubiri. What have you done for your body? Otambuddeko? Have you exercised? No. Kubanga nakyo kiri important. Byoyinza bino okukola amicably. Bino fuluma. Have you exercised? Create a routine in your lives. Okumanya nti leero kankoleko kino. What am I doing for my mental health every day? Do you do yoga? Do you do meditation? Do you do exercises? And do the you process swim? of meditating, I end up sleeping. Kati do what you can. Chochobola atugamba wali wotandikira. Kiki kyomanyi? Kubuuka muguwa kobubuuka dakiika 10-20 every day. Ogenda kubeera muntu wanjawulo n'abantu bokola nabo tebajja kukitegeera. Ojja kubeera muntu wanjawulo mu wiiki ezo 2 nga bakwewuunya kyokozesa. Mood ekyuka. Your perspective of life engeri gy'otunuuliramu ebintu ekyuka, which is a very important aspect of mental well-being. Engeri gye tulabamu ebintu. Nabagambye oli psychologist yagamba nti ebizibu byo bibeerawo, but it's how we react to them. That is your perspective. Ekintu okitunuulidde ekizibu kize mu bulamu bwo okitunuulidde otya? Have you looked at it as a challenge or it's going to be as a growth area in your life? Perspective. Ogenda kubeera ne tolerance your patience yo egenda kugejjako because you exercise and you're well. Omuntu bw'anaayogera ebintu ebyandikugyeko ne bagamba oyo mwegendereze nno mugenda empola avaavaako bagenda okulaba nga you okay nga ziganye because you are trying, you have kept yourself and you've boosted your mental well-being. Waliwo yangamba mbu if you are bw'oba oli awo mu mbeerabeera fall in love. Is falling in love also a solution to mental health issues? Oh, love is a very beautiful thing. Antenjo is laughing. Kwagala. Ng'omuntu akwagala. Walelebyeko omuntu akwagala. Owulira nga ne Uganda eno gwagifuga. Nga ne Museveni tomuyinaako buzibu. Nga tomuyinaako buzibu. It changes. Your love changes the way you look at things. Omuntu ne wakola kye because you're happy someone has. You are like you smile. Ochiraba. If you get the right person okukwagala, you look at things differently. Neweerabenga tebakwagala. Tolina yakwagala gwe mwene not happy. Ogenda kunyikala gwagenda ku mulimu abantu ba clients gwabavuma bantu bateragamba nti wabula omusawo oyo wabula omuntu osanga gundi oli owedde leero because for you do not have support emabega wano. Yes. But wobanga olina support, people loving you, people treating you well, olina omuntu akwagala, olina omuntu who is patient with you, who understands you, omuntu gogenda okubira kala kino kimbaddeko, you know, and then you calm down. Abantu would take that for granted. Chobola abantu abasinga bagala bamama baabo. Kubanga nze ngenda kubira mama wange simu n'ebibadde binkabya. Kubuli kimu. My mother is my support system. Now if your support system eyiyo. Yes. Hey, get your support system. Support system ya boyfriend na kuchawo. No nya support Funa system endala. Funa ekirala. Kugambe ekiganye. Can you do anything about it? No. Bw'oba osobola omukomyewo. Kyokka nga mubulidde buli kimu. Omubulidde buli kimu kati ogenda kukyusa ki? Singa osobola omukuma era teyandigenze. People are bad. Katuyiteko mu comment z'abalabi baffe ngenda sookera ddala n'ey'omukulu Ferezo Muwonga alina questions nyingi agamba why is it that a patient of mental health cannot heal in the environment that causes him issues?
Nyini yawadde ne answer. Kubanga nakula mu an environment nga banywa omwenge, nga banywa sigala, I end up being an addict. I end up being an addict. Kati kigenda kunetagisa kuva mu environment eno to go maybe for rehabilitation, to go to people abanda bamu value abagamba nti naye tulina kubeera bwotyo. Nange bwe mba nkyagala ebiseera ebisinga abantu abali addictive, bw'abanga akyagadde nti takyayagala, that person can always leave. Naye buli bw'omulekayo sikyayagala kunywa mwenge, naye ate buli ono gwatudde naye mikwano gye gy'abeera nayo tugende, let's go hang out. They're drinking. Naye he's struggling okuva ku mwenge. Kiba kitegeeza nti kigenda mutwalira eyandigivuddeko inaya kijja mutwalira emyaka 5 oba 10 or never okuguvaako. Oba okitegeera. Naye get out of where you are, of a toxic environment. Go to a healthy environment. Replace all that with things, other positive things that are meaningful. Gyewandigendedde mu kibala, go to the gym. Abagenda mu church. Go to church. Yes. Meet friends, talk about, I love having a circle of friends that we talk about very important things. Have friends that are going to support you. Have friends that have the same goals in line with your life. By the way, Dr. Nassali needs to be given a show every week to come and explain more about mental health so that we can debunk the theory of bamuloga. Muntu muna yeba akusibira kawo gwobulogo. Mwana wange oyo yali mulungi naye bamuloga. Yafuna bwe yava ku university ne bamuloga n'atafuna mulimu ne yevaako n'aterabirira kumbe ayina ekintu kya triggering. Pressure yennyini yemuleetedde n'okutuuka. Kati omuzadde yenna atulaba. Omuntu yenna atulaba, especially weyayogedde ku baana. Omuntu yenna atulaba. Mental health eno edda bagambe tetwalina definition of it. Nga we can't put our finger on it. Tugamba bintu bimukubye yagwa ensimbu ejjetya. Nyinza okugambako one type. Omwana omuto bw'obanga wakamuzaala oba naagwa ekigo. Ebintu byonna bibeerawo, oli omwana amukute bubi omwana naagwa ekigo. Mu kugwa nga kakyali kato ayinza okula n'afuna ki? Ensimbu. Omwana afunye omusujja, tetwefiridde eyo. Omusujja n'afuna n'okwata ku mwana nga temperatures. Yes, nga ziri waggulu. Naye omukyala ali eyo nga tamanyi. Agamba, kamuyiseeko ekiwero. Omwana mutwale mu ddwaliro. Temperatures zino bwe zisuka, omusujja guno bwe gusuka, gugenda ku muwongo. Bwe akula nga mwana ali totally disconnected. Oluusi afunye epilepsy, ensimbu, from just that illness or from that temperature. Afunye ensimbu, oba oluusi abamu bagoinga totally blind. Kati ebintu omukyala oyo nga ategedde amanya nti if bwemanga nina okufuna omwana omulamu obulungi, ekintu kyonna ekibeera ku mwana wo, faayo, dduuka misinde, genda olabe omusawo, weebuuzeeko. Issues nyingi ezibeera ewaka, famire yaffe yensibuko ya buli kimu. Olina okukimanya nti nno wano nzijamu abantu abalamu oba abatali balamu. Gwe maama, gwe ng'omukulu wa famire okozeewo ki? Omwana wafunako any issues, kati abaana bagenda ku masomero. Ffenna tubiwulira ebizibu ebibaddewo, obadde oyogera ku bisiyaga. Masomero mangi betuwulidde nga balina ebintu ebyo. Omwana wo akomawo ewaka oyogedde naye. Ntera nnyo okugamba abazadde nti va ku level ya sponsor. Ffenna abamu bali ku level ya sponsor. Exactly. Ofunye sente, genda ku ssomero, obuze bye yeetaaga, genda biki nekikomaawo. Buli muntu asobola kikola, n'omuntu someone from outside can come and do the same things you're doing. But have you sat with your child n'omugamba, n'omuwuliriza, n'oyogera naye? Otegedde biki byayita mu kusomero? Mirundi emeka omwana jjajja n'agamba nti mami kino na kino kyabaddewo ku ssomero.
naye gwoloza tebibeerayo bibeerayo kakati gwenga mama gwenga omuntu wewaka you as the family head you as the mother get time create time for your children because that is where the root cause comes from. That's where the problem comes from our children. Those are the people that are going to make healthy families tomorrow, health leaders tomorrow. Yeah, true. But how many leaders have we seen that are really disconnected? Band. Mda Alex Agamba, good morning. Musawo Nassali, why is it that some people take more than 10 years without being mentally okay? I have a cousin who got mental problem way back in 2008. We have taken her to Butabika for several years, but the change is small. Should we have hope that she will be well again? Greetings to my little Lilian and my Mpitubi. Well, it depends. Mental health on munene. Mulimu endwadde nyingi zestasobola na kumalayo sawa zino. It depends kiki kye yayitamu. Ate ebintu ebimu tuyina kukkiriza inside. Once you have someone kasita ategeera nti nze ekizibu kyange kye kino. Nze nina bipolar. Nze nina kino. There is bagamba ha. Oyo bwe mumulaba nga atandise okuyombayomba mumanye kati tuddayo. Waliwo betumanyi nti abeeraawo ng'alina omwezi gw'omusanvu awo tabeera oke buli lwe gutuuka avaako. It is true that some of the mental health conditions are chronic. Kituufu nti oli nga bw'ogambye nti HIV nti tejja kuwona kati waliwo neziri nga zo ziri chronic nga tekijja kukola ki kuwona. However okuwona nga tusobola okufuna obuweerero. Someone can go to work, someone can operate things, can have a healthy relationship. Nga biri managed. They can be managed. Omuntu bwe yeetegeera nti now my condition is this, najja accepting, then they are able to seek help. Buli bwawulira nga going off nga they can't handle, they can easily ask for help. Naye bw'atagikkiriza, they can't ask for help in any way. Abuza, what is the relationship between electronics like smartphones and mental health? The internet and apps are causing a lot of mental health issues. People need to have phone-free hours or use Mapesa phones. Smartphones are a problem. First of all, smartphones and the social media whole thing is addiction itself. Kasito kitegeera nti this is an addiction. You have to. Chovola babantu abamu they have times nti I'm going off social media for a month. That day or that time you will decide to make such a decision in your life. Ojja kulaba wembeera nene chuka nene mu bulamu bwo. There are very many pressures ku social media okoze tufuna. Kituufu. Unnecessarily. Ogenze oli wamulabe yafunye motoka ayina ka dress kayambadde obyagala obifuna kati right now bw'otabifuna kigenda nakusuula wabi because you want to attain a certain kind of status, you want to look a certain way. Nenga raj. Social media. Yeah. Get off. Take the pressures off. Chiwandibadde obudde bwandibadde omala omuntu ayinza okukeera embiraba ku social media omuntu ayinza okukeera n'agenda ku simu ssaawa emu n'avaayo ssaawa 5 mu buliri. Yeah. Kituufu. Nenge ssaawa ezo zonna zimaze agenda ku Facebook n'agenda ku TikTok n'agenda ku Instagram buli wamu kale buli app n'agikeberayo n'amala zicheckinga n'amala okubicheckinga byonna nazukuka. Kigenda ku interfering gwe tobaako na aspirations z'omu bulamu bwo. Toyina nti no this is create a routine. Between sawa 10 ne 12 nze tonsanga ku media mbandi off. Oba njagala nkubira simu direct. Thank you. Ebentera biwulira mbafumbo. Create a routine. Create a routine. Gwenga because abantu abasinga wavira ku simu ye oba waawumulize simu ye ng'otulo tumukuta abamu beebaka nazo tugenda nazo mu buliri. Nga ne earphones kweziri kati bwe tumutwalira bwe agenda okujjukira nga abadde n'essimu n'adda mu buto ne tuddamu ne tumutwala kwegamba nga ye essimu emusula mu kibatu zisula wano wansi wa piro. Gwe tobawulidde oli najja n'ava ku mulimu ssaawa 2 n'agenda n'ateekako oba alabye movie ewedde abamu tulaba seasons simanya series
okuva sawa 8-9 but you have to wake up at 12. Ate obuntu obuli addictive nnyo buserize obwe abantu bwe balaba because you want to know what happened next. Yes. Naye ate abamu babutwala ng'obuwummuzo ebirowoozo naye ng'ate yeerabidde at some point kino ye kimu affectinga. Omukyala Nassali agamba, are there possibilities of inborn mental health challenges? I mean, when one of my parents was mentally unwell during intercourse that brought me on earth and the same transferred to the fetus and subsequently the baby. Kirabika yabadde taliwo at the beginning of our show, but we said some are genetical. Nti waliwo oli taata wali mentally ill n'abaana abasigadde bonna nga get to mental illness because it has a genetical trait in there. Kati kisobokera ddala omuntu okweyandisenga awe jjajjaawe kino nakiraba ku jjajjaawe kuno nakyeba ne antiwe ewama antiwe bwati bwe yali. There's a genetical trait in there ku mental illness. Nekyo kiri genetic kisobola okubanga mukijjanjaba nekiwona oba just mukimanaginga nekibeera nga tekimukosa nnyo. It depends nga bwe nakugambye. Mental kiki kyetufunye depression, bipolar, ebimu honestly tebisobola kuwona. We can manage. Ebirala tubimanaging ddala nebikola ki omuntu naawonera. Bipolar disorder omuntu atereera. Omuntu tatereera bw'abanga alina bipolar. Babeera ne episodes nezijja nezivaako but omuntu bw'abanga yeetegedde nga kyegambe nga alina insight nti nze this is my issue afuna obuyambi oba n'agamba nti someone did this nempulira nga I think I need to go and get help as soon as first. Oyo ye muntu yeetegedde oyinza n'obutakimanya tolira muntu okugamba kati ye n'abeera nga yeemanyi nga asikinga help very fast. Oyo oyinza n'obutakimanya nti mulwadde. Okay. Nabukenya Brenda agamba keep up the good work. Thank you for watching. Omuchala omwami Julius Hilik agamba I'm live from Remi Agasembabule. Mwebali kubanga mutombodde abantu beeyo. Nassali agamba thank you musawo Nassali. This is really a timely discussion. Can you please tell us your organizational contact details? Those I can talk about it again. I work with Suela Mental Health Services. Tukola ku mental health issues. Okuva ku sin, I don't understand what I'm going through. Oba kino. Nwana buli kaseera nyomba wejjako oba kugambyeko kakimu bibiri okubya omuntu oluyi. Ojja notula n'omusawo notula n'abakugu ne bakugamba nti kiki kyoyitamu. Bomuva mu discussion eyo abeera yafunye dda diagnosis nti kati wano we wali obuzibu ye tuyita mental health assessment. Oluusi you have a child omwana wo ayomba arwana agamba abaana kalwana ne banne oyo mwana muleke abaana bamu they have what we call ADHD. Kati ebyo byonna ojja n'omwana wo ne tumwasesinga ne tukugamba kyekino kyolina okukola and some of these things can be treated nga tubirabye mangu. You have issues wetugenda mu counseling therapy netwogera naawe olina omukadde abamu tulina abakadde waka kadde alina dementia kyemukola mmwe mukwata bukwasi mukozi tumutwalire omukozi oli omukadde takyajjukira takyabitegeera ebimu teyeetaaga mukozi wabula yeetaaga omukadde omusanga alina akwesibako oyo muwala wange yanzirukako nga tomumanyi nakumumanya. Kati abantu abo beetaaga abantu kati ffe tubeerayo n'abasawo abakugu mental health nurses. Nti nina mama wange ali mu kyalo nina mama wange ali wali nkoze ntya tusobola okuwa omusawo everyday I'm taking a care of. Ekyo nakyo tukikola. Then tukola ne counseling ow'abaana bato owa families owa couples and individual counseling. Ne bana bagenda okufumbirwa kuwasanganya. Yes. Musangibwa tusangibwa mu Ndeeba. Muwonge ye kamsembeyo comment yo ajazi tusomera ko. Agamba men these days we suffer from mental health issues a lot than women. Women suffer domestic violence. Domestic violence tesa kuleta mental mental health issues.
Okay. Mental health was usually for the armed forces because they hold the weapons. But now, civilian population requires it more because of the hard economic times. Maybe you're right. Agamba, religious institutions used to provide free mental health services. Naye kati babivako, ba collecting sentences zimba church. Maybe. Tugenda kumaliriza, tugenda kanga tuwunzika program ya fesinga zizida chikamunana goka. Ngenda kubanga musawo atulekereyo akatalekeka koyagala abantu bagende nako lunaku lwa leero abantu bagamba bwenti nti mu bulamu fenna tuyita mu bintu ebitusoomooza. We all go through challenges in life. We all have situations that make it hard for us. Nowulira bannange nga olunaku lubadde buzibu oba nowulira nga what you're going through is really hard for you to handle. There is help. Tewali nomu eyali afunye trophy or prize for having to do life alone. Tewali nomu alikuwa kirabo kubeera kutambula na bulamu wekka. Help is available. Mbonze ebintu byange mbikwasaganya nzekka. Waliwo abantu abafuna nze ndi kirimaanyi nze mbikwata nzekka nze mbo bino mbyemalira. Ekintu kyange nkimanya. Mbonze ebizibu byange sibisyarenga. Anti egosanga nga ku makya bakedde nga nga bamusanze afudde mu nyumba. Nenga lwaki tutuukeeyo. Help is available. Wadde kino ekintu kiringa ekipya kibaddewo mu bulamu bwaffe from the start of age. Kye tulina okukola nti kwekwata ku bantu abasobola okutuyamba kuwuliriza ku talks nga zino ezituyamba ezitubuildinga ezituguidinga mu bulamu negamba wake up. Tobeera mu buliri nti no lwakuba bankyaye nobeera mu mwezi mulamba. No, find meaning in life. Get help. Because help is available. Waliyo n'abantu ababeera mu mbeera nga mbi naye nga ne byalabo oba byawuliriza nabyo byongera kumunyikiza mu oli mu mbeera naye oli kuwalumbeza yatukola bw'atyo. Kati ogenda okulanga n'ennyimba zokka zawuliriza zimwongerako ennaku. Get out of your toxic environment. Va mu environment etakuzimba, etakulaakulanya, etakujjanjaba. Giveemu. Fa abeesibira mu bizibu ebiseera ebisinga. Get out. Be somewhere that is healthy for you. Beera n'abantu abalina future. Manyi bwe tubeera ne future aspirations nga tulina kye tutunuulira. It gives us a reason to move forward. But buli bw'obeera mu mbeera nga wenyikidde n'obeera n'emikwano nga gye munnange nze nange bwentyo munnange nange nafuna obuzibu munnange tekina kye kigenda kuyamba. Vaayo. Go with people who have a lot of life to live. People who have reason to live. Goals, aspirations. Yes. Look at something to live for. Siku bannabe kwazo bonyumya ekizibu naye nga akunyumizaawo ekike takuwadde na solution naye akukubye ekijanga nange munnaye embeera empisa bulungi juzi wali nange afunye ekintu bwekine bwe kitakuwadde solution akwongedde ennaku. Kati nogenda noleza munnange ffe bwe tuti munnange ffe batukyawa ffe bakyawe ffe tetusobola ne mutandika n'okufuna eŋŋombo ebasigaze emabega. Proud na kyeyombekedde. Break free. Because at the end of the day, the choice is yours. Tewali muntu agenda kudraginga from where you are. No. Obuzibu kubonga butawanyanya abavubuka kati bagenze ne mu drugs. Ate bibye bingi. Abaana ba smokinga, abaana banywa ebintu byetutategeera sima edinya linvudde mu bongo. Singa owulira ebintu abaana beboogera nawe kennyini tobitegeera. Tosobola kubimanya. Naye byonna bino bivaawa waka wano tewali support. Omwana tomweyabiza, omwana toyogedde naye. They are going through challenges kati nga bo balowooza that's the only way to handle to deal with them. Someone resorts to drugs because kyalabanga ekimuwa emirembe. Is there someone to nurture them? No, you don't do that. Do this instead. Replace those bad habits. Is there someone, a role model? Oba ne babeeramu nabo bakola byebimu. Kigenda mutwalira ebbanga okufuuka omuntu ow'enjawulo. Naye kasita alaba nga there's something else. Waliwo abaana abavudde mu mbeera nga mbi nnyo. But because alabyeyo someone I'm challenging, they go for it. Okay. They become better people. So I think that's what... Contact details eza ddwaliro lyo. Bannange musobola okutuusanga ku
media tuliko ku media ku Instagram it is your friend to wellness, ku Facebook Suwela Mental Health Services. So pairing ya Suwela eri SUELLA Suwela Mental Health Services. Okay. A number WhatsApp oba osobola tukubira 0784 31 75 45. Airtel 0756 31 75 45. Osobola okutufuna wona anytime 24/7 services. Weewaawo abatulabye mmwe bali kubiirako nga mutulaba mmwe bali kubuuza bibuuzo waliwo comments zesisomye nga tekibadde kibuuzo gwe badde weebaza obadde osaba tumuzze next time ezo comments mba sizisoma olwakadde naye nga tekitegeeza nti mba sizirabye mba nzirabye era ate munnange mba nkwebaliza ddala nti weebale kubeerako ku live weebale commentinga weebale kulaba munnange okola omulimu gw'amaanyi nnyo gw'atendo tukwebaliza ddala. Tubadde ne musawo Nassali katusuubire nti oyizeemu munnange mental issues nyingi nnyo naye katusuubire nti kale ne bw'oba toyize kinene nnyo kale kukulya oyizeemuko oleme okugattika ebyokulya oyige nti munnange embeera gy'otasobola controllinga let it flow tokiyinaako control gireke etambulenga bweri. Nkoze n'omumbejja Luwede Lilian omukyala Teddy Tenjo Nabukera yabadde ku kamera omwami Arnold Mukose Anthony yabadde mu control room mmwe balekola tusinkane olunaku lw'enkya saawa zijja kuba 2 tubeera ku buwangwa nanono. A very good morning mbaagaliza olunaku lulungi. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.